Good morning, dear friends. Myself, Dr. Jayashri Teli, welcome all of you in virtual video class of TYBA English for Communication. Hope all of you are safe and healthy. Every day, Corona cases increasing. So, take care of you and your family. In last video, I introduced short story named Lottery, written by Shirley Jackson. Dear friends, Lottery is a short story published by Shirley Jackson on 26th June 1948 in the magazine named The New Yorker. Here we learn about annual event in contemporary America. In the beginning of the present story, we see that very smoothly story develops, and in the middle of the story it becomes dark and it becomes more and more darker up to the end of the story. In short, we find this story as a horror story, and it's very earth touching. It disturbs our mood. It it is very painful story. In short, here in last video we discussed on the two paragraphs of this story, and I summarize here what we learned in last video. The day prescribed in the story is 27th June. The time is near about 10 o'clock in the morning. People were gathering in the square between the post office and the bank. The day was full of summer day, and in some towns lottery took place 2 days, on 26th June and 27th June. But this village is very small. There were 300 people lived. Hence, lottery took only 2 hours. So it begins 10 o'clock in the morning and ends before lunchtime, or in this story it is called as a noon dinner. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आपण ती लॉटरी ही शॉर्ट स्टोरी बघत आहोत. या शॉर्ट स्टोरी जी आहे, ह्या शॉर्ट स्टोरीमध्ये 27 जून हा दिवस निवडलेला आहे, ज्या दिवशी ॲन्युअल इव्हेंट्स त्या ठिकाणी तत्कालीन अमेरिकेमध्ये होत होते. ॲन्युअल इव्हेंट्स ही संकल्पना काय आहे, आपण ही स्टोरी जसं पुढे जाऊ तसं आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि या ॲन्युअल इव्हेंटसाठी लोक गोळा होत आहेत चौकामध्ये. तिथे असणारे एका चौकामध्ये, जे पोस्ट ऑफिस आणि बँकेच्या मध्ये असणारे हे चौक आहे. अगदी 300 लोकांचं हे गाव, आणि त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी एका दिवसामध्ये हा ॲन्युअल इव्हेंट किंवा इथं जी लॉटरी काढली जाते ती लॉटरी काढून तो प्रोग्राम संपवला जातो. अगदी 2 ते 3 तासाचा हा प्रोग्राम आहे. पण हा प्रोग्राम भयंकर स्वरूपाचा आहे हे आपल्याला स्टोरीच्या एंडकडे जाताना लक्षात येईल. सुरुवातीला अतिशय सौम्य स्वरूपाची वाटणारी ही स्टोरी शेवटी जाता जाता अतिशय भयंकर अशी वाटते. In next paragraph we learn that school was recently over for summer and children who gathered in square were speaking about classroom, teachers, books with reluctantly. Here we learn that Bobby Martin had already
Just a minute, may I change the slide? Yes. Where the event is taken place on the 27th in other villages it took place on 26th and 27th. Here we are, yes. So here we find that Bobby Martin had already stuffed his pockets full of stone, and other boys followed him. Bobby, Harry John, and Dickie Delcroix, who are stuffing stones, they are followed Bobby. Soon, Dickie Delcroix was pronounced by the villagers as Delcroix, and there is a pile of stones in the corner of the square. This is, you are looking, students are taking the stones from this pile. Pile means dig. दगडांचा या ठिकाणी डिग रचला गेलेला आहे आणि बॉबी मार्टिन असेल, हॅरी जोन्स आहे किंवा डिकी डेलक्रॉय ही 3 पोरं या ठिकाणी दगड वेचून आपल्या किस्सा भरत आहेत. किस्सा दोन्हीही किस्से दगडानं भरलेले आहेत. ते का भरलेत आपण बघणार आहोत पुढे. And here was the pile of stone in the corner of a square. Here boys are guarded and girls stood near the piles also. Soon the men began to gather. माणसं त्या ठिकाणी या लागलेली आहेत. इथपर्यंत आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं होतं. नाउ लेट्स स्टार्ट अहेड. मी आता लाईन बाय लाईन स्टोरी जाणार नाही आहे, तर आपल्याला शॉर्टमध्ये समरी स्टोरी सांगत पुढे जाणार आहे. बिकॉज आपल्याला मॉड्यूल 2 ए वर थोडासा भर देणं आवश्यक आहे. दॅट्स वाय 1-2-3 व्हिडिओजमध्ये, ॲक्च्युली ही जी स्टोरी आहे 5 व्हिडिओमध्ये करावी अशी ही स्टोरी आहे. किमान 1 व्हिडिओ कमी करण्याचा विचार मानस माझा आहे. सो I am not going by the line by line, but here I am telling you story. Listen carefully. Let's go ahead. Turn towards the story. Now we start ahead. Soon the men began together with their children. They are speaking about planting and rain, tractors and taxes also. People stood away from the pile of stones in the corner. These people were joking but not laughing. Rather they smiled. Women also coming after men. They were wearing faded dresses, house dresses and sweaters. Women greeted each other and joined their husbands. They called their children, but they are reluctant to come to their parents. स्त्रिया, पुरुष, मुलं सर्व त्या ठिकाणी त्या स्क्वेअरमध्ये, त्या चौकामध्ये गोळा होत आहेत. त्याच्यावर स्क्वेअर मीन्स चौकामध्ये. The lottery was conducted by Mr. Summers, who conducts square dances, teenage club and hello program. The lottery was conducted by Summers. Mr. Summers is the name of the person who conducts this lottery. You should remember this name. It is very important for MCQ. Mr. Summers, who conduct the different programs such as square dances, teenage clubs, hello programs, and the lottery also conducted by him. He had a time and energy to devote civic activities. He had a time. मिस्टर समोस हा असा मनुष्य आहे जो त्या ठिकाणी स्क्वेअर डान्सेस असेल, टीनेज क्लब असेल किंवा हॅलो प्रोग्राम सारख्या विविध ॲक्टिव्हिटीज, सिविक ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, नागरिक कार्यक्रम जे आहेत, जे सामाजिक कार्यक्रम आहेत ते चालवतो जो असा मनुष्य जो
तसे कार्यक्रम चालवतो आणि लॉटरी ही त्याच्या मार्फतच कंडक्ट केली जाते. ही वॉज अ राऊंड फेस्ट जोवियल मॅन. तो अगदी त्याच्याकडे वेळ आहे, एनर्जी आहे आणि अशा सामाजिक कार्यासाठी देण्यासाठी त्याच्याकडे खूप वेळ आहे आणि तो अगदी उत्साही आहे. ही वॉज अ राऊंड फेस्ड मॅन, जोवियल मॅन, अगदी उत्साही, एनर्जेटिक आहे. ही हॅड कोल बिझनेस, ही हॅड इज ओन कोल बिझनेस. बट the one bad thing told about him is that he had no children. This is the dark side of his life. He had no children. त्याला मुलं नाही आहेत. And he had a scold wife. एक रागीट स्वरूपाची स्त्री त्याची बायको आहे. Now he arrived in the square. आता तो स्क्वेअर मध्ये, चौकामध्ये त्या ठिकाणी मिस्टर समर्स आलेले आहेत. He came there with carrying a black wooden box. He come there with carrying the black wooden box. You are looking the black wooden box in his hand there on the stool. He was followed by Mr. Graves. Mr. Graves is a postmaster. Mr. Graves, the postmaster, followed Mr. Summers. And he followed carrying 3-legged stool. मिस्टर ग्रेव्स त्या ठिकाणी मिस्टर समर्सच्या पाठोपाठ आलेले आहेत. त्या लोकांमध्ये, त्या चौकांमध्ये त्याच्या हातामध्ये 3 पायाचं स्टूल आहे. द स्टूल वॉज पुट इन द सेंटर ऑफ द स्क्वेअर. स्टूल जे आहे त्या चौकाच्या सेंटरला ठेवण्यात आलेला आहे. And Mr. Summers set the box on stool. आणि मिस्टर समर्स त्या स्टूल वरती तो ब्लॅक वुडन बॉक्स जो आहे तो ठेवतायत. मिस्टर मार्टिन and his oldest son Baxter helped him in setting the box on stool. He stirred up the paper inside it. Mr. Martin and his oldest son Baxter helped Mr. Summers to set the box properly on the stool, and also he helped them to stir up the paper inside the box. Here also we again learn that the black box was resting on the stool was very old. It is very old box. It is said that the black wooden box was used for the lottery before the birth of oldest man Warner. या ठिकाणी काही गोष्टींवर आपल्याला फोकस करावं लागेल. पहिला मुद्दा आहे मिस्टर समर्स हे त्या ठिकाणी सिविक ॲक्टिव्हिटीज अगदी उत्साहानं करतात. त्या ठिकाणी मिस्टर समर्स आपल्या हातामध्ये ब्लॅक वुडन बॉक्स घेऊन त्या चौकामध्ये आलेले आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पाठोपाठ मिस्टर ग्रेव्स जी ही इज अ पोस्टमास्टर आणि ही फॉलोड विथ 3-legged स्टूल. 3 पायाचं स्टूल घेऊन ते तिथे आलेले आहेत. मिस्टर मार्टिन आणि त्यांचा मोठा मुलगा बॅक्स्टर या दोघांनीही ते स्टूल लावून त्या ठिकाणी चौकाच्या मध्यभागी ठेवण्यासाठी आणि त्याच्याबरोबरच त्या ठिकाणी जो ब्लॅक वुडन बॉक्स आहे जे कुणीही हातानं धरायला इच्छुक नव्हते, मात्र या दोघांनी ते व्यवस्थित ठेवण्याला मदत केलेली आहे. ही स्टेट्स अप पेपर इनसाइड इट. त्याच्या आतले जे पेपर आहे ते व्यवस्थित पद्धतीनं हलवलं जावं, त्याचं त्या ठिकाणी एकत्रित त्या ठिकाणी सरमिसळ केली जावं म्हणून सुद्धा मार्टिन आणि त्यांचा मुलगा बॅक्स्टर यांनी मिस्टर समर्सना मदत केलेली आहे. मिस्टर वॉरेन जे आहेत ते अतिशय वृद्ध गृहस्थ आहेत. It is said that the black box was resting on the stool in the lottery from very old days. खूप दिवसापासून, खूप जुनं आहे. किती जुनं आहे यावर सांगताना म्हटलं जातं the black wooden box was used for the lottery from before the birth of oldest man Warner. त्या गावामधला सगळ्यात वयोवृद्ध माणूस मिस्टर वॉर्नर आहे जो 100च्या जवळपास पोहोचलेला आहे.
आणि त्याच्याही जन्माच्या पूर्वीपासून त्या ठिकाणी हे जे ब्लॅक वुडन बॉक्स आहे तो लॉटरीसाठी वापरलं जातं. त्याच्यामध्ये चिठ्ठ्या टाकलेल्या आहेत. चिठ्ठ्या काय आहेत, कशा आहेत, आपण पुढे बघणार आहोत. या बॉक्समध्ये काय आहेत, तर अशा चिठ्ठ्या आहेत. मिस्टर समर्स टॉक अबाउट he talks about making a new box, but no one in the village was interested in changing it. Every time the problem remained unsolved, and that's why the black wooden box remained so, and now it becomes very black. It becomes sabbier. But Mr. Summers successfully substituted papers for the chips of wood. He substituted, these are the chips of papers, or these are the piece of papers which used for the lottery, but before it black wooden chips were used in place of paper. But Mr. Summers successfully substituted papers for the chips of woods. अगदी त्या ठिकाणी लाकडी चिपच्या ऐवजी कागदांचा उपयोग करण्यामध्ये मिस्टर समर्स हे यशस्वी बनलेले होते. The night before the lottery, Mr. Summers and Mr. Graves made up the slips of papers and put properly in the box. Before the night before the lottery, Mr. Summers and Mr. Graves made up the slips of papers. He made up the slips of papers. त्यांनी त्या ठिकाणी पेपरचे स्लिप करून व्यवस्थित त्या ठिकाणी त्या बॉक्समध्ये घातलेले होते. Put in the box and locked up until Mr. Summers was ready to take it to the square next morning. He locked it in the coal company. त्यांनी त्या सगळे पेपर्सचे तुकडे जे केलेले होते, चिठ्ठ्या ज्या केलेल्या होत्या त्या बॉक्समध्ये व्यवस्थित ठेवल्या आणि तो बॉक्स त्यांनी लॉक केलं. कुठं केलं? इन द कोल कंपनी ऑफ मिस्टर समर्स. मिस्टर समर्स यांच्या कोल कंपनीमध्ये ते बॉक्स त्यांनी ठेवलेला आहे. आणि त्याचबरोबर केव्हापर्यंत ठेवलं? इट लॉक्ड अप अंटिल मिस्टर समर्स वॉज रेडी टू टेक इट टू द स्क्वेअर्स नेक्स्ट मॉर्निंग. अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग. When Mr. Summers was ready to take it to the squares मध्ये त्या चौकामध्ये लॉटरीसाठी घेऊन जायच्या वेळेपर्यंत ते व्यवस्थित पद्धतीने लॉक करण्यात आलं. This year he kept out from some years he kept it in his coal company, but before some years the place of box changed yearly. It placed once in post office, another time in another place, another time in another place. It is maybe here and there wandered the box, but nowadays it rests at one place. And now Mr. Summers come in the middle of the people and he declared that in few minutes lottery will be open, and he makes the list of the families, heads of the families, heads of the households in each family, and also members of each household in each family. Such a thing happened and the lottery starts. What will happen in lottery we will see in next video. I think you learn up to this spread. It is the proper time to break. So thank you very much. Once again you should listen carefully the video, and if you have any doubts in your mind, please contact me, ask me. I am ready to clear your doubts. Okay, thank you very much.